that is the bending moment diagrams and shear force diagram, in which we are going to solve the problems. Take the problem. It's a very important problem as well as BTU examination. So here you are having three varieties of problem. One is simply supported beam, another one is cantilever beam, and overhanging beam. Now we move on to the very important problem related to simply supported beam. Take down the problem. Sketch SFD&BMD. Sketch SFD&BMD for the beam shown in figure. For the beam shown in figure, and indicate the salient features. And indicate the salient features. Salient features means point of contraflexion, point of inflection, and whether the diagram is linear or parabolic or cubic. So those are the points we have to indicate. This is the simply supported beam. The span, 6 meter span, 2 meter span, 2 meter span, 2 meter span. Okay, this is the given problem. Okay, now the very important thing is what are the steps involved in the problem. What are the steps involved in the problem? Okay, the very first step is you have to observe the given problem. There are two supports and both are simple support. That's why it is called simply supported beam. And also it's a statically determinate beam. Right? Statically determinate beams. So because only two reactions. So we can easily determine those reactions using equations of equilibrium. So here what is the reaction? Vertical reaction VA. Here VB or RA. RB, whatever it may be, your convenient. I will take RA, RB. Reactions at A, reactions at B. What is the very first step? The very first step is to determine RA, RB. That is external support reaction. Okay, step 1. Step 1. Step 1. External support reaction. External support reactions. We have to determine the external support reactions using equations of statics or equations of equilibrium. What are equations of equilibrium? Sigma Fx equals 0, sigma Fy equals 0, and sigma m equals 0. Moment at any point equals to 0. Now I am applying first equations of equilibrium. That is, here we have to determine RA and RB. So first you apply sigma Fy equals 0. For this use sign convention. Upward force positive, downward force negative. Upward force positive, downward force negative. So here how many vertical forces are there? 1, 2, 3, 4. And you have to convert this into force. This is a uniformly distributed load. We have to convert into a single force into point load. How to convert UDL into point load? From basics of mechanics, we know that for uniformly distributed load, it's just like a rectangle. What is the area of rectangle? L into B. Like that, 40 into 6. What is the centroid of rectangle? Half. Right? That is L by 2, L by 2. If you convert this into point load, this span AC, here you are having UDL, that is 40 into 6 is equal to 240 kilonewton, acts at 6 by 2. 6 by 2 means 3 meters, 3 meters. This is the very first step. Okay, now apply upward force positive, downward force negative. What is the first force? Upward, which means positive. So plus RA. Next, we have to see this. This is UDL. We already converted that UDL into
point load. This is downward. Downward means minus of 240. Minus 240. Next 100. Acting downward. Minus 100. Next minus 200. Next plus RB equals to 0. What is the value of RA plus RB? RA plus RB equals 540. If you having minus 540, you take on right side, it will become plus 540. You take it as equation number 1. Any doubts? Clear? Now I am applying second equations of equilibrium. No matter here there is no horizontal force, therefore don't apply sigma fx equals 0. If you apply sigma fx equals 0, there is no force, which means it doesn't require that particular equations of equilibrium equation. So what is the next equations of equilibrium? Sigma m equals 0. Sigma m moment at any point. You take at A, you are getting RB. If you take at B, you are getting RA. Consider at A point. That is sigma moment at A equals 0. Consider all clockwise positive, anti-clockwise negative. If you see this is the point. This RA moves in the same line of action. It is not having any perpendicular distance. Therefore, RA will not contribute any moment. Right? But if you therefore RA into 0. Because there is no perpendicular distance at point A. Next, if you come to this 40 into 6, it is moving like this. What is the perpendicular distance? 3 meters. 3. It will take a turn towards A in which direction? Clockwise. What is clockwise? Positive. Positive. Therefore, that is 240 into 3. Why plus? Because clockwise. Clear? Next, this 100 moves in like this. What is the perpendicular distance with respect to point A? 6 plus 2. 8. Therefore, 100 once again it is turning towards clockwise. Therefore, plus 100 into 8. Any doubts? Next, this 200 moving in this direction because of this perpendicular distance. What is the total perpendicular distance? 10. Once again it is moving clockwise. Therefore, plus 200 into 10. Next, all be moving in upward direction. Because of this throw distance, we take a turn like this. Therefore, minus RB into 12 equals 0. Okay. Now if we do sum, all this sum, how much? 240 into 3 plus 800 plus 2000. 3520, which is equal to 12 RB. If you take minus 12 RB on right side, it will become plus 12 RB. What is RB? 293 kilonewton. If you substitute this value in equation number 1, you are getting RA value from equation 1. What is the value of RA? 246. Minus RB. 540 minus 293.33. 246.67. The sum should be 540. Any doubts? This is the very first step. For this step, you are having around 4 to 5 marks. If you made a mistake in this particular step, the overall problem will become gone. So please take care regarding this particular step 1. Very important step to find the RA and RB. Simply supported beam, very important numerical in SFD and BMD. Any doubts? Any doubts in first step? Clear? Shall we move on to step number 2? Okay, step number 2. Shear force analysis. Shear force analysis. Okay, please all of you observe here. It's very simple. So, ನೀವು exam ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ first page ನ problem ಬರೆದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ SFD BMD ಬರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀವು SFD ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು, BMD ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ SFD ಕೆಳಗಡೆ BMD, ಅದು ಒಂದು ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಜನರಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ RA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 246. What is RB value? 293. ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವುದು ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ತರ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ SFD BMD ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಎ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ upward force positive, downward force negative. I am talking about shear force only. ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ upward forces are positive, downward forces are negative. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಅದೇ ರೈಟ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ vice versa, which means downward forces are positive, upward forces are negative. So we will stick on to one. For simply supported beam, always you follow left to right. That is very fine for simply supported, which means the only sign convention you have to remember for shear force analysis is upward force are positive, downward force are negative. Clear? Now in RA, whether the force is upward or downward, which means positive. So this is the baseline. With respect to baseline, downward is negative, upward is positive. So this is positive. So plus 246.67. So I will plot in positive line. 246.67 kilonewton. Now we are having UDL. Right? UDL. Now this particular UDL is having point load of 40 into 6. So acting downward, which means negative. So this plus 246.76 minus 240, how much? ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಸ್ 6.67. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ UDL ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ UDL ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ? 67. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಇದು ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ UDL. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ 246.67 ಮೈನಸ್ 240. ಮುಗೀತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದೇನಿದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್? ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪ್ಲಸ್ 6.67 ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ 6.67 ಮೈನಸ್ 100 ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು? ಮೈನಸ್ 93.33. ಇದು ಮೈನಸ್ 93.33 ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೈನಸ್ 200. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈನಸ್ 93.33 ಮೈನಸ್ 200 ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ 93.33. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 293.33 ಇದೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 293.33. ಇವಾಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ
ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಯುಡಿಎಲ್ ಬಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ. ಇದು ನೀವು ಹಿಂಗ್ ತಂದ್ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು 6.67. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 93 ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 6.67 ಇಲ್ಲೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಬಂತು -100, ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು 93 ಆಯಿತು. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. +6 ಇಂದ 100 ಹೋದಾಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ತರ ಹೋಯ್ತು ವಾಪಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ -200 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ 293 ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ +293 ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, this is positive, this is any doubts? ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ AIS ADS ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ at A, left to right alwa. So plus 246.67 kilonewton. Next shear force at A in the C. So plus 246.67 minus, because acting downward, 40 into 6, that is 240. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 6.67 kilonewton. Next shear force at D plus 246.67 minus 40 into 6 D ಗೆ ಅಲ್ವಾ, minus 100 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? minus 93.33. Next shear force at E plus 246.67 minus 40 into 6 minus 100 minus 200 minus 293.33. Next shear force at E plus 246.67 minus 40 into 6 minus 100 minus 200 plus 0.33 equals 0. But draw ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ be very careful. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. A ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 246 ಮಾಡ್ತೀರಾ. B ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 6 ಮಾಡ್ತೀರಾ. C ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, D ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, 6.67 ಸರಿ ಇದೆ ತಕ್ಷಣ E ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, 293 ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನರಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ 0. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ A ಬರುತ್ತೆ. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ D ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಇದು ಬರ್ದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್. ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೈಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ರೈಟ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಅದು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಬಿ ಬಂದಾಗ, ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಲೋಡ್ ಕವರ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6 ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು 3 ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ
shear force at just right of C ಬರ್ತೀನಿ. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗೂ ಇವೆರಡೇ ನೋಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು 246.67 ಮೈನಸ್ 240 ದಟ್ ಇಸ್ 6.67. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಡಿ ಬಂದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದೆ? ಅವೆರಡೇ. ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಅವೆರಡೇ ನೋಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿ. ಸೊ ಎರಡೇ ನೋಡಾಗಿರೋದು ಮೈನಸ್ 240 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 67. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಡಿ. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬಂದಾಗ 3 ಲೋಡ್ಸ್ ಬಂತು. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬಂದಾಗ 3 ಲೋಡ್ಸ್ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 246.67 ಮೈನಸ್ 240 ಮೈನಸ್ 100 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ 93.33 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಇ ಅವಾಗ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 93 ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಇ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ 200 ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು? ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಇ ಅವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತಾ? ಮೈನಸ್ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಇ. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಇ ಬಂದಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಮೈನಸ್ 93.33 ಮೈನಸ್ 200 ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ 293.33 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್. ರೈಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇರೋದು ಬಿ ಒಂದೇ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಬಿ ಬಂದಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. 293.33 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ 293 ಪ್ಲಸ್ 293.33 ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ 246 ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ 6.67 ರೈಟ್ 6.67 ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 93 ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಗೆ 93 ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಗೆ 293 ಅಟ್ ಡಿ ಗೆ 293 ಆಮೇಲೆ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಎರಡು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಏನು ಅಷ್ಟೇ, ಅಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, 246 ಇರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 6.67 ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 6.67. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ನೀವು ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅದು ಬರ್ದಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಈಗ ಇದು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. Step 3,
bending moment analysis. Step 2 is shear force analysis. Okay, we always remember in case of simply supported beam, at supports there is no moment. Simple support will not take any kind of moment. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ simple support? A ಮತ್ತೆ B ಇದೆ. So A B ಬಂದಾಗ A B ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೊಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರಲ್ಲ. 0 0 A ಮತ್ತೆ B ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಬೇಕು? A ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ 6 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ A ಬೇಕು, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ C ಬೇಕು, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ D ಬೇಕು, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ E ಬೇಕು, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೇರ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ crosses its side positive to negative, at that particular point you may expect maximum bending moment. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ A C D E B ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲಿ A and B 0. Why? Because simple support. So bending moment at A equals 0. Close. Next bending moment at C. Bending moment at C. Once again bending moment ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ when you are focusing on left to right, clockwise positive, anti clockwise negative. When you come to bending moment at C, how many forces having influence? RA into 6, 240 into 3. RA into 6 clockwise, 240 into 3 anti clockwise. Therefore RA is how much? 246.67 into 6 clockwise minus 240, that is 40 into 6 into 3 or 240 into 3 directly you may write. That is anti-clockwise. Anti-clockwise, that's why I am using negative. So how much bending moment at C? What is the value of 760.02? 760.02 kilonewton meter. That is bending moment at C. Okay, C is 4. Next bending moment at D3. How many forces having influence? Once again 2 forces but different distance. Once again there is only 2 forces but the distance is different. So what are the distance? 246.67 into how much distance? Up to D. 8 minus 40 into 6 into what is the distance? 5. 3 plus 2. 5. That is anti-clockwise. How much bending moment at D? 73.36. 7. 73.36. 73.36 kilonewton meter. Any doubts? Next bending moment at E. How many forces have influence? 3. ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ at E, that is 246.67 into what is the distance? 8 plus 2 10 minus 40 into 6 into what is the distance? 7. 3 plus 2 5 plus 2 7. Next minus 100 into 2. So this is clockwise, anti-clockwise, anti-clockwise. So what is the answer? 586.7. 586.7 kilonewton meter. And bending moment at B, you already know that, simple support
0 ಆರ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ 0 ನೇ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ at D, that is B, equals 0. Why? That is simple support. Here also simple support. Now we have to draw this. How to draw? At A equals 0, B equals 0. What is the value of C? 760.02 kilonewton meter. What is the value of D? 773.36 kilonewton meter. What is the value of E? 586.7 kilonewton meter. Here 0. A, B, C, D, E. Okay. Now please carefully observe. A to C. What is the load pattern? UDL. Therefore second order. UDL second order. Point load first order. UVL uniformly varying load is third order. That is cubic. Point load. If the point load is there, the effect of bending moment is linear, straight line. If UDL is there, the effect of bending moment diagram is parabolic. If the UVL uniformly varying load is there, then the effect is cubic. Now parabolic. So just curve ಮಾಡಿ. Here to here the variation is parabolic. Why parabolic? Because of UDL. Now here to here, let's say point load. Point load. Therefore effect is linear or straight line. That is linear. Next here once again point load. Therefore effect is linear. Okay. Once again here to here straight line. It's a straight line. Once again linear and positive BMD in case of simply supported beams. There is no point of inflection, there is no point of contraflexion, but in case of simply supported beam in this particular problem. Clear? This is 14 marks problem. Very important problem. You have to solve like this only. First step, external support reaction. Second step, shear force analysis. Third step, bending moment analysis. In a single sheet, you have to plot loading diagram, shear force diagram, and bending moment diagram. So, this is regarding this particular problem. Any doubts? Clear? Any doubts? So, be careful in shear force. Just left, just right. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.